Hello students, good morning. Today we are going to discuss about chapter 2 of class 8. Okay. If you look at the presentation which I have made, here you can see a Qutub Minar. And here you can see Virupaksha temple of Hampi. The crucible of statecraft from the conquest to consolidation in the medieval India, 11th to 17th century. 11th century నుంచి 17th century వరకు మన ఇండియాలో వచ్చిన అడ్మినిస్ట్రేటివ్ చేంజెస్, స్టేట్ క్రాఫ్ట్ ఎలా మారింది, ఏ ఏ డైనస్టీస్ వచ్చాయి, దానివల్ల మన ఇండియా ఎలా ఇంపాక్ట్ అయింది అనేది ఈ చాప్టర్లో మనం చూస్తాం. కుతుబ్ మినార్ ఇస్ ఇన్ ఢిల్లీ అండ్ విరూపాక్ష టెంపుల్ ఇస్ ఇన్ హంపి. ఓకే, yes, the first slide. 600-year evolution of power. 600-year evolution, 600 years from 11th century to 17th century. ఈ మధ్యలో జరిగిన 600 years లో పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ఎలా ఉంది, ఏ డైనాసిటీస్ పవర్ లో ఉన్నాయనేది దాని గురించి ఈ చాప్టర్ మనం డిస్కస్ చేస్తాం. 11th to 14th century, the shock of invasion. It's an invasion. Okay, it's not like not the rulers of native rulers, it's invasion. It was invaders, which is like we are already in a place, somebody from the foreign lands has come and ruled over us. This is what happened in the 11th century. It is like what the name which was given as shock as invasion. Okay, driven by military plunder. Okay, military plunder. Military just spoiled everything that has come on their way. మొత్తం పాడు చేసుకుంటూ వెళ్ళారు. Plunder and violent subjugation. Violent, with complete violence, they have taken over the kingdoms. And highly unstable successions. అంటే ఒక కింగ్ ఉంటాడు, ఆ కింగ్ ఎక్కువ కాలం ఉండలేడు, ఇంకెవరో వస్తారు, వాళ్ళని బిట్రే చేస్తారు, ఇంకెవరో కింగ్ అవుతారు. It was highly unstable successions. It was not proper. No king has ruled for a longer time. It was always unstable. Something else would keep happening. This is what happened from 11th to 14th century. Delhi Sultanate ఉన్న టైంలో ఇదే జరిగింది. Okay, driven by just think of this. They are like, they are people from the foreign land. They have come to our country and they started ruling. And how does this happen? This happened due to the driven by complete military plunder. It was completely by plundering all our resources and all our temples, all the culture, and the violent subjugation. With the very complete violence, they have taken over the kingdoms and highly unstable successions. Okay, ఏ కింగ్ తర్వాత కింగ్ కొడుకు అంటే నో డైనాసిటీ ఈ స్టేబుల్. ఒక డైనాసిటీ, ఒక కింగ్ ఒక 10 years కాన్స్టెంట్ గా ఉండడం కూడా కష్టమే. దే కీప్ చేంజింగ్, ద సుల్తాన్స్ కీప్ చేంజింగ్. దిస్ పీరియడ్ వి కాల్ ఇట్ as ఢిల్లీ సుల్తానేట్. Next, 14th to 15th century, the regional bastions. The rise of massive geographical fortification and strategic resistance. It was not always like invaders వచ్చారు, మనము అంతా సబ్మిట్ అయిపోయి వాళ్ళ కింద ఉన్నాం అనేటట్టు కాదు. వీ హ్యావ్ రెసిస్టెన్స్. వాట్ ఆర్ దే ఆర్ ద రైజ్ ఆఫ్ మ్యాసివ్ జియోగ్రఫికల్ ఫోర్టిఫికేషన్, స్ట్రాటజిక్ రెసిస్టెన్స్. పీపుల్ స్టార్టెడ్ రెసిస్టింగ్ దిస్ violence and people started questioning this way. మీరు ఎలా ఇలా మమ్మల్ని రూల్ చేస్తారు, వీ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ పీపుల్, మమ్మల్ని మేము చూసుకుంటాము అని చెప్పి రెసిస్ట్ చేసిన వాళ్ళల్లో మేవార్ ఇస్ ఇన్ రాజస్థాన్. ఇట్ ఈస్ లైక్ రాజ్పూట్స్. And Hoysalas and Eastern Gangas are from Orissa, Hoysalas are from Karnataka. Okay, these are the major kingdom which has resisted them. Okay, next 16th and 17th century, the grand synthesis. The realization that lasting empire requires the economic integration and cultural tolerance. Okay, Vijayanagara dynasty has ruled from 14th century to 16th century with full grandeur and full power. Deccan was completely taken over by Vijayanagara dynasty and they have ruled it with full grandeur, and it is one of the richest places in the world during that time. Hampi is considered as one of the most beautiful city, even compared to the other cities of that time, Greece and Rome. It was like contemporary. వాళ్ళ గ్రీస్ రోమ్ ఎలా ఉన్నాయో హంపి ఇంకా రిచ్ గా ఉండేది అని అప్పుడు వచ్చిన ఫారిన్ ట్రావెలర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఓకే, ద రియలైజేషన్ that lasting empire requires economic integration and cultural tolerance. Mughal Empire north lo, south lo, Vijayanagara Empire, they are like stable dynasties which has like made sure that there was a economic prosperity. ఏదైనా స్టేబిలిటీ ఉండకపోతే ఇట్ కీప్స్ ఫ్లక్చువేటింగ్. ఎప్పుడు కానీ ఆ ఫ్లక్చువేషన్ వస్తూ ఉంటుంది. ఫ్లక్చువేషన్ వచ్చినప్పుడు గ్రోత్ ఉండదు, గ్రోత్ లేకపోతే ప్రాస్పరిటీ ఉండదు.
You understood? 11th to 14th century, it was Delhi Sultanate. 14th and 15th century, there was resistance from these people like Rajputs and Eastern Ganga dynasty, which is in Orissa, and Hoysalas, which is in current. These people started resisting them, and they have like they there are Khilji has completely like taken over these kingdoms also, but again Vijayanagara kingdom has raised in the Deccan, and it has like sustainably existed and created a wonderful, like rich, prosperous empire in the Deccan. And then comes to Mughals in the north. They have come, they have stayed. You know, it started from Babur and it ended almost till like Britishers has come, the last Mughal ruler, till he has been jailed in the Rangoon. So it was there till 18th century. So Mughals were there in Delhi from the time of Babur. Brute force can conquer the map, but only cultural synthesis and economic integration can hold an empire. Brute force. What they are trying to tell is in Delhi Sultanate tried to take over the country with brute force, but it was not successful. What Mughals did is they understood like this is a country of vast people and different cultures. I cannot rule it with the brute force. I have to do it with the like if I want to make friends of like if I want to take control of Rajputs, I should make friends of them. If I want to take control of like it is not like nothing like brute force. They understood the synthesis. They slowly made friends, and they slowly if it is like Mughals has understood the economy and culture of India. So they didn't do it in a brute way. They did it in a like subtle way. It's not like Mughals hasn't waged war on any others. Like mostly they have used the way of like friendship thing. And if it is not, they have waged war. It's not like Mughals are like very saint, and that's not possible. No kingdom can be completely saintly. Okay, so what we are telling is brute force. Like so Delhi Sultanate is not a stable dynasty. There are like nearly 4 to 5 dynasties has changed in the period of 200 years. But Mughals were stable. Vijayanagaras were stable. So brute force can conquer the map, but only cultural synthesis and economic integration help hold an empire. Only with brute force an empire cannot stand. That's what we are talking about. Sultanate's economic overreach. The engine of instability. We are talking the unstable period of Delhi Sultans, the engine of instability, military plunder. The Turkic and Afghan rulers launched rapid invasions, sacking cities of wells. These Turkic and Afghan rulers launched rapid invasions on the cities, and they started sucking the wealth. They have taken everything. They plundered wealth and slaves. Loot and finances of the court captive provided free labor and sold in the Central Asia. All these people, they are like whatever people they used to sell these people as slaves in the Central Asia. And they took the money and they started selling the people. Enlarged military apparatus. Funds are poured back into the massive armies to repel Mongol threats and expand borders. The funds are poured back into the massive armies to repel what they wanted, like big military forces to repel Mongols. Already Mongols ఉన్నారు అక్కడ వాళ్ళని డిఫీట్ చేసేదానికి దే యూస్ టు పుట్ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ ఆన్ ఆర్మీస్ కోసం ఆర్మీని ఎక్స్పాండ్ చేయడం కోసం బార్డర్స్ కోసం డబ్బులు ఎక్కువ పెట్టడం స్టార్ట్ చేశారు. అగ్రికల్చరల్ నెగ్లెక్ట్, ట్రేడ్ నెట్వర్క్స్ అండ్ ఫార్మింగ్ కొలాప్స్ అండర్ కాన్స్టెంట్ వార్ఫేర్ ఈస్ హెవీ టాక్సేషన్. ఈ కంప్లీట్ వార్ వల్ల ఏమైందంటే దే కుడెంట్ actually focus on the agriculture. Agriculture is always important for the prosperity of a kingdom. నువ్వు అగ్రికల్చర్ మీద ఫోకస్ చేయలేదు అంటే నీ కింగ్డమ్ ఇట్ ఈస్ బౌండ్ టు గెట్ ఇట్స్ డౌన్ఫాల్. నువ్వు అది చేయట్లేదు. దే స్టార్టెడ్ పుటింగ్ లైక్ వార్ఫేర్ కోసం అనేసి టాక్సేషన్ ఎక్కువ పెట్టారు. ట్రేడ్ నెట్వర్క్స్ సరిగా బిల్డ్ చేయలేదు. ఇవన్నీ చేయడం వల్ల అగ్రికల్చరల్ నెగ్లెక్ట్ చేశారు. చేయడం వల్ల స్లోగా ద డైనాసిటీ లైక్ దేర్ కింగ్డమ్ యూస్ టు like started to have their downfall. Violent succession, internal rebellion rise. 2 out of 3 sultans seized power by murdering their predecessor. Internal power conflict. ఖచ్చితంగా ఏమంటే ఇప్పుడు ఒక సుల్తాన్ ఉన్నాడు, కింద నలుగురు ఉంటారు మిలిటరీ హెడ్స్, వాళ్ళు వీళ్ళు దే కీప్ ప్లానింగ్ ఎప్పుడు సుల్తాన్ తొక్కేసి నేను సుల్తాన్ అవుతాను. ఇలాగా కంప్లీట్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఉన్న టైంలో ఇట్ ఈస్ లైక్ 2 out of 3 స్టోరీస్ ఇన్ ఢిల్లీ సుల్తానేట్ ఇఫ్ యూ ఫైండ్ అవుట్ దేర్ ఆర్ లైక్ they were killed by the predecessor.
Okay, so it is always like power struggle. It's not about like economic stability. It's not about like kingdom's growth or something. It's more about like, I want to become king. No, I want to become king. How to like conspire this king to be like kill him, and I should become the sultan. It's always like that. The average reign of sultan during this period was fewer than 9 years. Every sultan has ruled very less time, not even 9 years. The average reign of the sultan during this period is not even 9 years. So they are like for every 4 years, 3 years, they keep changing. Okay, hope you understand this. Going to the limits of imperial ambition. Daulatabad disorder. Imperial ambition is the if the king is having too much ambitious without knowing what is the reality of his kingdom, so they are going to get the very bad. They are bound to backfire. Look here. Daulatabad disorder. Tughlaq attempts to move the capital over 1,000 kilometers south to control the larger map. Muhammad bin Tughlaq, very famous. He's a very, very like great warrior. He's very ferocious. But what is the problem? He wanted to rule whole country. So he wanted like Delhi is in the north. I have to be in the middle of this country. So better I should move to the mid of the country so that I can rule. So his idea is correct. But is the execution of idea right? No. Tughlaq attempts to move the capital over 1,000 kilometers to the south and to control the larger map. He wanted to control whole India. He thought, not if I sit in the north, it's not possible. The forced migration results in a massive loss of life, forcing devastating return to Delhi years later. He wordly was like totally like forced everybody, all labor, all these artisans, craftsmen, warfare people, all soldiers, everybody. He like sent them in a very brutal manner. If somebody are telling, no, I don't want to come, he is ready to kill so many people also. It was clearly mentioned in the memoir of Ibn Battuta, if I'm not wrong. So he has mentioned how brutal the things were that time when this capital was changed from Delhi to Daulatabad. And look at this picture. This is a picture of Muhammad bin Tughlaq portrait. They have put it here. And the token currency crisis. This was one crisis which was like, anyhow, he has moved everybody Daulatabad, but it was economically not feasible. When he is not in Delhi, it was not difficult. So he has to turn back the capital again after few years later. And it was completely disastrous plan. And he has lost like too much of income and so much manpower he has lost because of this. And the token currency crisis. Tughlaq introduced the copper coins mandated to have value of silver and gold. What did he do? Like inflation, like unnecessarily he increased the currency, but he is not having like value of that. It was no value currency. He made it like that. Tughlaq introduced copper coins. He introduced copper coins, telling that it is like if I'm printing 10 rupee coin and I'm telling it is equal to 1,000 rupees. Is it correct? What I'm doing to my economy? The same thing he did to his economy. Tughlaq introduced copper coins and mandated to have value of silver gold. Result, the widespread counterfeiting, confusion in the trade networks, and severe economic decline. If I'm taking my 10 rupees equal to 1,000 rupees, it is going to be disastrous. This is what happened during the reign of Tughlaq. Coming to architecture of subjugation. What is meant by subjugation? Subjugation means like taking it in a like forced way. Sultan's campaigns were driven by wealth and also by iconoclasm, the ideological rejection and destruction of sacred images. Iconoclasm means they are completely against the worship of icons because they belong to different culture and what their beliefs are different. It's okay. Your beliefs can be different, but you cannot like completely force your beliefs on other. But so Delhi Sultan and most of the sultans didn't understand that. They did it by force. And in 1398, like they started destroying all the other they started destroying and ruining all other cultures, monuments, temples, like all murtis they have started. Like the biggest example is Qutub Minar. Wat ul Islam, the mosque in Delhi constructed using the materials of 27 destroyed Hindu and Jain temples. Zizia, like they started like this is nothing but this is a complex of Qutub Minar, Qutub complex. In Qutub complex, this Quwat ul Islam is there. It is a mosque which is made up of like completely made of destroyed temples. So they are like not tolerant towards others' beliefs. They are like imposing their own beliefs on people. And they started looking down on the other people's beliefs. Jizya. There is a something very important tax called as jizya, a discriminatory tax levied on
on non-Muslim subjects, served both as economic burden and tool of public humiliation in incentivizing conversion to Islam. There was a tax which is told like that non-Muslims should pay the tax. If they want to be in their own religion, they should pay the tax. It is like your existence, you need to pay the tax. It's completely insensitive tax which has been levied on people. And if you don't want to pay the tax, you are so poor, you cannot pay, then you have to convert to Islam. This was the tax, which in other words, it is like asking them to convert. Otherwise, like you pay. You are like unnecessary burden for me. You are following some other religion. I hate your religion. If you want to follow your own religion, then pay tax for me. So this is called jizya tax. In 1398, Timur, a Central Asian conqueror, invaded with twofold objective. A Central Asian, he's also, I think, like Mongol warrior. He is from Mongol clan. Like invaded with twofold objectives to wage wars on infidels. Infidels means who are non-Muslims, who are not the followers of Prophet Muhammad, and plunder their wealth, leaving the thriving Delhi entirely into ruins. Timur has come in the 14th century. He completely ruined Delhi and he left. The blueprint of resistance. So we are talking about the resistance. We are talking about the resistance. The Mewar kingdom under Rana Kumbha it was not always like Delhi Sultanates are they are the greatest. There are people who resisted them. And it is Mewar kingdom under Rana Kumbha. Rajput forces fiercely defended the rugged Aravali hills, repelling both Delhi and regional sultans. Mewar kingdom వాళ్ళు అంటే ఎవరంటే రాజ్పూట్స్. వాళ్ళు ఏం చేశారంటే వాళ్ళు చాలా ఫియర్స్ గా డిఫెండ్ చేసుకున్నారు వాళ్ళ టెరిటరీస్ ని. దే వర్ కంప్లీట్లీ అగెయిన్స్ట్ ఇట్ అనమాట. ఏమంటే మీరు వచ్చి మమ్మల్ని రూల్ చేయడం మేము ఒప్పుకోము. వి హ్యావ్ అవర్ ఓన్ బిలీఫ్స్. మేము మా పీపుల్ మేము రూల్ చేసుకోగలము అని చెప్పి దే స్టార్టెడ్ ఫైటింగ్. అండ్ రాణా కుంభా ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫెరోషియస్ రాజ్పూట్ లీడర్, రాజ్పూట్ వారియర్. Okay, next coming to Hoysala. Hoysalas is from Karnataka. You can see this here. Hoysalas. Fended off early Sultanate attacks from Delhi, standing as only independent southern kingdom before being absorbed by Vijayanagara. Only independent southern kingdom, and they stood against sultanates and they fought ferociously. Then coming to Eastern Gangas, it is in present-day Orissa. Ruled by Kalinga king Narsimhadeva I, defeated the sultanate's Bengal governor, commemorating the victory by building massive Surya temple at the Konark. నరసింహదేవ డిఫీటెడ్ సుల్తాన్ ఆఫ్ బెంగాల్ సుల్తాన్ ని ఓడించి కమమరేటింగ్ ద విక్టరీ. ఆ విక్టరీని కమమరేట్ చేసుకోవడానికి కోనార్క్ సన్ టెంపుల్ కట్టించాడంట. కోనార్క్ ఇస్ యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్, వన్ ఆఫ్ ద బ్యూటిఫుల్ టెంపుల్స్ ఆఫ్ ఇండియా. Everyone has to visit and see how beautiful marvel it is. Okay, so these are the three kingdoms which resisted Delhi Sultanates. Fortifying the frontier. Strategic defense. The Kumbhalgarh fort, built by Rana Kumbha in 15th century, nestled in the Aravali forest, steep slope. It featured 36 kilometers long continuous wall. It has a 36 kilometers long, one of the longest in the world, making it impenetrable. One of the longest. First is China wall, this is second. Impenetrable Rajput stronghold. Okay, Kumbhalgarh fort, built by Rana Kumbha in 15th. Psychological resilience. Hoysala emblem embodies the defensive stance. Kannada folklore dictate the defense dynasty was named for a youth named by Sala, who fought the lion to save the guru. Prompt like Hoy Sala means strike. Hey Sala, strike that lion. So this was like they are always in a defensive mode. It's a kingdom which can defend its borders. This is the emblem, Hoysala's emblem. Hoy Sala means a strike the lion which is coming on you. The southern anomaly, Vijayanagara, established in 1336 by brothers Harihara and Bukkaraya. The empire was rejected by Delhi authority, built the new economic. This empire completely rejected the Delhi economy and completely built a new economic paradigm based heavily on international trade. It's completely dependent on the international trade. The city seemed to me as large as Rome. Yeah, this was the thing I was talking about. It's Domingo Pace.
He's a Portuguese traveler. He was telling about Hampi. What is he talking? The city seemed to me as a large as Rome and very beautiful to the sight. There are many conduits of water. The street and markets are full of laden oxen. You could find the great abundance of everything you wanted. Domingo Pace, Portuguese traveler. So, it's not a bunch. Oh, sorry. Okay, the streets of markets full of laden oxen, you could find the great abundance of everything that you wanted. Domingo Pace, the Portuguese traveler. The Portuguese traveler had told it is as large as Rome and it's beautiful sight. There are many like streams of water and great markets and everything is in abundance there. The state prioritized strong relationship with Portuguese merchants to secure monopoly on precious warehouses, preventing the reach of Deccan sultanates. They have heavily dependent on trade so that they can like prevent Deccan sultanates from exploiting them and plundering them. The zenith of South. Under Krishnadevaraya, the Vijayanagara Empire reached its peak, achieving the true cultural renaissance. He was a scholar king who composed Amuktamalyada in Telugu, featuring the detailed section of Rajaniti. Rajaniti means the administration, how the royal policy and how the governance should be there. He wrote it in Telugu. There is a very common belief, like though he is a Karnataka, he's a Kannadiga. He wrote Amukta Malyada in Telugu because he used to adore Telugu. He is the one who has told like దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స. He told this line telling that తెలుగు అనేది చాలా తీయనైన భాష, నేను ఎందుకు తెలుగులో రాయను అని చెప్పాడు అనమాట. He patronized unprecedented architectural project. The Vittal temple features fierce, like finely sculpted monolithic pillars, engineered with emit specific musical notes. హంపీకి వెళ్ళినప్పుడు ఖచ్చితంగా అక్కడ ఉన్న ఆర్కిటెక్చర్ని చూడండి, మ్యూజికల్ పిల్లర్స్ చూడండి. దో ఇట్ వాస్ నౌ క్లోజ్డ్ బికాస్ ద టూరిస్ట్ స్టార్టెడ్ ఎక్స్ప్లాయిటింగ్ దెమ్. ఆ మ్యూజికల్ పిల్లర్స్ ని కొట్టడము, దాన్ని గుడ్డలు వేసి రాచడం, ఇవన్నీ చేయడం వల్ల ఆర్కియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ జస్ట్ క్లోజ్డ్ ఇట్. యూ కెనాట్ టచ్ ఇట్, యూ కెన్ జస్ట్ సీ ఇట్ ఫ్రమ్ ద ఫార్, బట్ ఇట్ వాస్ లైక్ మార్వల్. Power was maintained not just by fear, but through heavy patronage of arts, literature, religious institutions across the Deccan. Deccan lo fear to kante kuda, it's more of like arts ni, literature ni, religious institutions ni కలిపి డెవలప్ చేయడంతో ఎంపైర్ నిలబడింది అంటున్నాడు. నార్త్ లో లాగా లైక్ ఢిల్లీ సుల్తానేట్స్ వాళ్ళు ఎలా అయితే ఫియర్స్ పవర్ తో ఎలా అయితే పీపుల్ ని ఇది చేశారో అలా కాకుండా ఇక్కడ ఇట్ వాస్ మోర్ ఆఫ్ లైక్ లిటరేచర్, ఆర్ట్, రిలీజియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, ఆర్కిటెక్చర్ అన్ని డెవలప్మెంట్తో కలిసి జరిగింది. The anatomy of collapse. In 1529, Krishnadevara dies with illness and empire loses its central stable forces. Downfall of Vijayanagara Empire గురించి మాట్లాడుతున్నాం. Rivalry. The Bahmani Sultanates fragmented into 5 independent sultans, Deccan Sultanate. వీళ్ళందరినీ డక్కన్ సుల్తానేట్ అంటారు. 1529లో కృష్ణదేవరాయలు చనిపోయాక స్లోగా వాళ్ళ ఎనిమీస్ అందరూ దే స్టార్టెడ్ లైక్ taking a chance. This is the time when there was no strong ruler there. We can capture the Vijayanagara kingdom. Because for the longest time, Vijayanagara has put them on the hold. వాళ్ళ దగ్గరికి రానివ్వలేదు, చాలాసార్లు వాళ్ళు ఓడించింది. సో దే ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద రైట్ ఛాన్స్. ఒకప్పుడు బహమ్నీ సుల్తాన్ లాగా ఉండేవాళ్ళు. 5 సుల్తానేట్, వాళ్ళలో వాళ్ళు కొట్లాడుకొని 5 సుల్తానేట్స్ విడిపోయారు. వాళ్ళని డక్కన్ సుల్తానేట్ అంటారు. పేరు ఏంటంటే బిజాపూర్, గోల్కొండ సుల్తాన్స్, బేరర్ సుల్తాన్స్, అహ్మద్ నగర్ సుల్తాన్ అండ్ బీదర్ సుల్తాన్. వీళ్ళందరూ కలిసి 1565లో తల్లికోట వార్ విజయనగరాకి అగేన్స్ట్ గా ఎప్పుడు వాళ్ళలో వాళ్ళు కొట్టుకునేవాళ్ళు. ఈసారి అందరూ కలిసి ఇన్ ఏ వెరీ స్ట్రాటజిక్ మేనర్ విజయనగర డైనస్టీని తల్లికోట బ్యాటిల్లో డిఫీట్ చేశారు. డెక్కన్ సుల్తానేట్స్ ఫార్మ్ యునైటెడ్ మిలిటరీ కోవలేషన్. ఎలాగైతే మనం ఇప్పుడు చూస్తూ ఉంటాం కదా, కోవలేషన్ గవర్నమెంట్, కంప్లీట్ మెజారిటీ. కోవలేషన్ గవర్నమెంట్ అంటే వాళ్ళకి ఫుల్ మెజారిటీ ఉన్నది, ఇద్దరు ముగ్గురిని కలుపుకొని వాళ్ళు మెజారిటీ చేసుకొని వాళ్ళు ఇది పవర్లోకి వస్తారు. సేమ్ అలాగే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, కోవలేషన్ 5 మంది డక్కన్ సుల్తానేట్స్ కలిసి దే ఫాట్ అగేన్స్ట్ విజయనగరాస్, హూ వాజ్ లెడ్ బై ఆలియా రామరాజా. ఆలియా రామరాజా వాజ్ లైక్ హెడ్ ఆఫ్ దట్ విజయనగర డైనస్టీ ఆ టైంలో. సో దే ఫాట్ అండ్ దే డిఫీటెడ్. ఆఫ్టర్ మాత్,
The wealthy capital was sacked over several months. It was told like for 6 months they keep on looting the city. It was so damn rich. Hampi is one of the richest capital, which has been like అందరూ వావడం దాన్ని ఎంత తీసుకుంటే అంత ఉందంట అక్కడ. Over several months, the places and temples were destroyed and civilian population was massacred and the empire was fragmented into smaller regions. It was like one of the darkest chapter in our history. Tallikota war తర్వాత aftermath effects of Vijayanagara dynasty is very, very horrible. Next, coming a new technology of war. In 1526, Babur defeated Ibrahim Lodi. This was the time Ibrahim Lodi is the last. So Delhi Sultanate has come to end. ఇప్పుడు మనం సౌత్ నుంచి నార్త్కి వెళ్ళాం, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దండి. ఓకే, వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ నౌ ఢిల్లీ సుల్తానేట్స్, నాట్ డెక్కన్ సుల్తానేట్. డెక్కన్ సుల్తానేట్స్ ఆర్ డిఫరెంట్, హూ ఫాట్ విత్ విజయనగర డైనస్టీ. In 1526, Babur defeated Ibrahim Lodi at the first battle of Panipat, terminating the Delhi Sultanates and founding Mughal Empire. 1526 లో ఫస్ట్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ పానిపట్ లో బాబర్ డిఫీటెడ్ ఇబ్రహీం లోడి అండ్ ఢిల్లీ సుల్తానేట్స్ కంప్లీట్ గా టర్మినేట్ చేసేసి మొఘల్ ఎంపైర్ ని స్టార్ట్ చేశాడు. గన్ పౌడర్ అండ్ మ్యాచ్ లాక్స్ ఇంట్రొడ్యూసింగ్ టు ఇండియన్ వార్ఫేర్ రెండరింగ్ ద ట్రెడిషనల్ ఇన్ఫాంట్రీ ఇన్ఫర్మేషన్. గన్ పౌడర్ స్టార్ట్ చేశారంట ఎవరు, బాబర్ తన వార్లో. ఇంట్రొడ్యూసింగ్ ఇండియన్ వార్ఫేర్ రెండరింగ్ ద ట్రెడిషనల్ ఇన్ఫాంట్రీ ఫార్మింగ్ అబ్సొలేట్ and heavy cannons positioned dynamically in the battlefield and broke charging of elephant lines. Elephant full గా వచ్చే ఛార్జింగ్ ని వీళ్ళు వాళ్ళ తోప్స్ అంటే క్యానన్స్ తో వాటిని చెల్లా చెదురు చేసి, ఇట్ వాస్ లైక్ మోర్ ఇన్నోవేషన్ ఇన్ ద వార్ అన్నమాట. దానికి ముందు వరకు మనం ట్రెడిషనల్ వే ఫాలో అవుతున్నాం, దాన్ని బాబర్ బ్రేక్ చేశాడు. కాన్క్వరర్స్ పారాడాక్స్ ఇన్ బాబర్నామా ఇస్ ఎ మెమోయిర్ ఆఫ్ బాబర్ తన గురించి తను రాసుకున్న ఒక ఎలా డైరీ లాంటిది. Babur described India as a country of few charms. కొన్ని చామ్స్ ఉన్నాయి, ఆయన పెద్ద నచ్చినట్లేదు ఇండియా. కొన్ని మనకు we have lot of charms, but he felt admits Hindustan is a large country and have masses of gold and silver. There are countless artisans and workmen. Wealth, not love of a land, anchored him. It was completely wealth, not for the love. He came here for money. తను డబ్బుల కోసం వచ్చాడు, తను అదే చేసుకున్నాడు. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఓ ఇండియా నా దేశము, నాకు ఇండియా కావాలి ఆ టైప్. హీ ఈస్ ద ఇన్వేడర్ అండ్ హీస్ అ మొఘల్ ఇన్వేడర్. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద అపెక్స్ ఆఫ్ సబ్జుగేషన్, ద సీజ్ ఆఫ్ చిత్తోర్గఢ్. Here coming to the like very famous narrative, Akbar is a very tolerant king. He is very good to the other religions. Yeah, we have all those things, but it's not like complete figure of Akbar. Akbar is fierce. When time comes, his tolerance is not the only thing. So here is the topic we are talking about, the siege of Chittagong. Early in his reign, Akbar relied on traditional playbook of militant subjugation. There was a ruthless 5-month siege on the Rajput fort of Chittorgarh. Mughal army faced determined resistance. It was like 5 months, very bad war. And they have like faced full resistance from the Rajputs in the Chittorgarh fort. The tragedy of like 5 months, fierce గా ఫైట్ చేశారు రాజ్పూట్స్, బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వాళ్ళు ఓడిపోయారు. ఎందుకంటే ముఘల్స్ ఆర్ లైక్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ హ్యూజ్ ఆర్మీ, దే ఆర్ రిచ్ విత్ దేర్ ఆల్ దిస్ cannons and also all elephants and everything. So finally వాళ్ళు ఓడిపోయారు. ఓడిపోయినప్పుడు we are talking about Jauhar. Upon the fort being breached, hundreds of Rajput women led by their queens committed Jauhar. అంటే ఇప్పుడు ఎలా అంటే ఓడిపోయిన వాళ్ళ భార్యలు, మీరు పద్మావత్ సినిమా చూస్తుంటే ఆ జోహర్ సీన్ చూపిస్తారు. ఇప్పుడు ఎలా అంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఓడిపోయారు, వాళ్ళ హస్బెండ్స్ ఇంకా అయిపోయింది, ఇంకా వచ్చేది ఎవరంటే గెలిచిన వాళ్ళు వస్తున్నారు. వాళ్ళు వచ్చారంటే ఎనీహౌ దే ఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ దెమ్ ఇంటూ స్లేవ్స్. వాళ్ళ లైఫ్ హెల్ అవుతుంది. సో దే డోంట్ వాంట్ టు లివ్ యాజ్ స్లేవ్స్. సో దే స్టార్టెడ్ గోయింగ్ టు సెల్ఫ్ ఇమోలేషన్ ఇన్ ఫైర్. అంటే వాళ్ళుగా ప్రాణ త్యాగం చేశారు టు అవాయిడ్ క్యాప్చర్, సెక్షువల్ అబ్యూస్, ఎన్స్లేవ్మెంట్ బై ఇన్వేడింగ్ ఆర్మీ వచ్చి వాళ్ళని స్లేవ్స్ లాగా చేయడము, వాళ్ళని టార్చర్ చేయడం నుంచి తప్పించుకోవడం కోసము వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రాణాలను అర్పించారు. ద బ్రూటల్ క్యాల్కులస్, అక్బర్ ఏజ్ 25 ఆర్డర్ టు మసాకర్ 30,000 సివిలియన్స్. అక్బర్ 25 years, అక్బరు 30,000 మంది సివిలియన్స్ చంపేదానికి ఆర్డర్ ఇచ్చాడు. వార్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ బ్యాడ్. With the help of our bloodthirsty sword, we have erased the signs of infidelity from their minds and have destroyed temples of those places. This was the like
It was written in Akbarnama probably. Like, మా బ్లడ్ థర్స్ట్ ఇస్ వాట్తో వీ హ్యావ్ ఎరేస్డ్ ద సైన్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫిడెలిటీ. ఎవరైతే నాన్ బిలీవర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ మేము చంపేసాము. నాన్ బిలీవర్స్ అంటే ఇక్కడ హూ ఎవర్ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ ఇస్లాం, వాళ్ళ వాళ్ళ టెంపుల్స్ కూడా పాడు చేసాము అని చెప్పి రాశారంట. దిస్ ఇస్ ద సీజ్ ఆఫ్ చిత్తోడ్గఢ్ ఫోర్ట్, వన్ ఆఫ్ ద బ్లడీయెస్ట్ బ్యాటిల్. అండ్ ద పారాడైమ్ షిఫ్ట్, మిలిటెంట్ ఎక్స్పాన్షన్ అండ్ ఐడియాలజికల్ ఇంటిగ్రేషన్. మనము ఇప్పటి వరకు మాట్లాడుకున్నాము, ఇవి నెక్స్ట్ చాప్టర్లో ఫినిష్ చేద్దాం. Hope you all understood till now. So take care. Bye.